Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Vishnudev Krishna Bhutale mad-bhakta-pūjābhyadhikā sarva-bhūteṣu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Saraswati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, 19, verse 24. Śraddhāmṛta-kathāyāṁ me śyaśvan mad-anukīrtanam pariniṣṭhā pūjāyāṁ stutibhiḥ stavanaṁ mama. ādaraḥ paricaryāyāṁ sarva-bhūteṣu abhivandanam mad-bhakta-pūjābhyadhikā sarva-bhūteṣu man-matiḥ mad-arthe aṅga-ceṣṭā vacasā mad-guṇeraṇam mayy manasaḥ sarva-kāma-vivarjanam mad-arthe-parityāgo bhogasya sukhasya iṣṭaṁ dattaṁ hutaṁ mad-arthaṁ yad-vratam tapa evam dhamma manusyanam uddhavātma-nivedinām sanjayate bhakti punyo vasishyate. Translation. Firm faith in the blissful narration of my pastimes, constant chanting of my glories, unwavering attachment to ceremonial worship of me, praising me through beautiful hymns, great respect for my devotional service, offering obeisances with the entire body, performing first-class worship of my devotees, consciousness of me and all living entities, offering ordinary bodily activities in my devotional service. Use of words to describe my qualities, offering the mind to me, projection of all material desires, giving up wealth for my devotional service, renouncing material sense gratification and happiness, and performing all desirable activities such as charity, sacrifice, chanting, vows, and austerities with the purpose of achieving me. These constitute actual religious principles by which those human beings who have actually surrendered themselves to me automatically develop love for me. What other purpose or goal could remain for my devotees? Purport. The words mad-bhakta-pūjābhyadhikā are significant in this verse. Abhyadhikā indicates superior quality. The Lord is extremely satisfied with those who offer worship to his pure devotees, and he rewards them accordingly. Because of the Lord's generous appraisal of his pure devotees, worship of the pure devotees is described as superior to worship of the Lord himself. The words mad-artheṣv, aṅga-ceṣṭā state that ordinary bodily activities such as brushing the teeth, taking bath, eating, etc. should all be offered to the Supreme Lord as devotional service. The words vacasā, mad-guṇeraṇam indicates whether one speaks in ordinary crude language or with learned poetic eloquence, one should describe the glories of the personality of Godhead. The words mad-artheṣv indicate one should spend one's money for the festivals glorifying the personality of God, such as Ratha-yatra, or Purnima. Also, one is here instructed to spend money to assist the mission of one's spiritual master and other Vaishnavas. Wealth that cannot be used properly in the Lord's service and is thus an impediment to one's clear consciousness should be given up entirely. The word bhogasya refers to sense gratification and of sex enjoyment, and sukhasya refers to sentimental material happiness such as
excessive family attachment. The words dattaṁ, hutaṁ indicate one should offer to Brahmanas and Vaishnavas first class foods, cooked in ghee. One should offer the vibration swaha to Lord Vishnu in an authorized sacrificial fire, along with grains and ghee. The word jaktam indicates that one should constantly chant the holy names of the Lord. So here we have a whole list of activities which are described here as activities which will lead to devotion and finally to prema. இங்கு ஒருவரை பக்திக்கும் பிரேமைக்கும் படிப்படியாக அழைத்துச் செல்லக்கூடிய செயல்களின் பட்டியல் தரப்படுகிறது. So many of these activities listed here are included in the 9 types of devotional service. இங்கு உள்ள செயல்கள் ஏறக்குறைய அனைத்தும் 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளுக்குள் அடங்கும். Or within the 64 items of devotional service. அல்லது பக்தி தொண்டின் 64 அங்கங்களுக்குள்ளும் இவை அடங்கும். So this is not an exhaustive list, doesn't include everything. இது முழுமையான பட்டியல் என்றும் கூற முடியாது, அனைத்தும் இதில் அடங்கவில்லை. But it gives an idea of the main items that we should engage in. ஆனாலும் முக்கியமாக நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்பாடுகள் என்ன என்பதை இவை கூறுகின்றன. So the first one, of course, is very important to engage in talking about the Supreme Lord. இந்த பட்டியலில் முதலாக கூறப்பட்டுள்ள விஷயம், அதாவது பகவானை பற்றி எப்பொழுதும் பேச வேண்டும் என்பது இவற்றுள் மிக முக்கியமானதாகும். Or to hear those talks. மேலும் அத்தகைய உரைகளை கேட்பதும் ஆகும். So there we have śravanam and kirtanam. அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். And then we have the worship of the Lord. அடுத்தது பகவானுடைய அர்ச்சனை, வழிபாடு. That's puja. அது பூஜை எனப்படும். And then we have stava, which again is another type of kirtan, offering verses of praise to the Lord. அடுத்தது ஸ்தவா என்பது பகவானுடைய மகிமைகளை, புகழ்களை பாடுவது. And we have paricaryāyāṁ, which is related to deity worship. We can say it is serving the Lord in various ways. அடுத்தது பரிச்சர்யா என்பது, அதாவது விக்கிரக ஆராதனையில் பலவிதமான அங்கங்களாகும், அதாவது பகவானுக்கு சேவைகளை செய்வது என்பது. And we have abhivandanam with all the angas, which would mean pranamas, offering respects to the Lord. அபிவந்தனம் என்பது பகவானுக்கு நமஸ்காரங்களை வழங்குவது. And then a very interesting one, which is also quoted by our acharyas, that is to worship the devotees. அடுத்தது மிக விசேஷமான ஒன்று என்னவென்றால் பகவானுடைய பக்தர்களை வணங்குவது. And actually it says more worship, give more respect to the devotees than to the Lord. மேலும் பக்தர்களுக்கு பகவானை விடவும் அதிக மரியாதை தரப்பட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. So these are some of the principal angas. Again, the 5 angas mentioned by Rupa Goswami as important angas. These are included there also. இவையெல்லாம் பக்தியின் முக்கியமான அங்கங்களாகும். எவ்வாறு 5 முக்கியமான அங்கங்கள் ரூப கோஸ்வாமியால் குறிப்பிடப்படுகின்றனவோ அவற்றுக்குள்ளும் இவை அடங்குகின்றன. And then the other items, of course, we can say are expansions of that. மேலும் பட்டியலில் உள்ள இதர விஷயங்கள் எல்லாம் அவற்றின் விவரங்கள் தான். So we see the Lord in all living entities. பகவானை அனைத்து உயிர்வாழிகளிலும் காண்பது. And we offer our ordinary activities to the Lord. நம் சாதாரண அன்றாட செயல்பாடுகளையும் கூட பகவானுக்கு அர்ப்பணையாக செய்வது. This is often called karmarpanam. இது கர்ம அர்ப்பணம் என்று கூறப்படும். So of course some people will do this independent of bhakti. They may be doing karma yoga and then they'll offer everything to the Lord. இதை சிலர் பக்தியாக கூட செய்யாமல் பொதுவான கர்மயோகமாக அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் விதமாக செய்கிறார்கள். But within devotional service itself, there is a karmarpanam after the deity worship. ஆனால் பக்தி தொண்டுக்கு உள்ளேயே கூட கர்மார்ப்பணம் என்பது அமைந்திருக்கிறது, அதாவது விக்கிரக ஆராதனைக்கு பிறகு செய்யப்படுவது. So usually they quote a particular verse of the Bhagavatam that says, I offer all my activities, waking, sleeping, getting up, eating, whatever, I offer everything to the Lord. இதற்கு பொதுவாக பாகவதத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லோகம் கூறப்படும், அதாவது நான் தூங்குவது, எழுந்திருப்பது, உண்பது, உறங்குவது அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையாக செய்கிறேன் என்பது அதன் பொருள். So in this way
we have many activities here which are directly related to devotional service. இவ்விதமாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் அநேகமாக அனைத்து விஷயங்களும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டு சம்பந்தமாகவே இருக்கின்றன. And we have a few concerned with renunciation. இவற்றுக்குள் சில துறவை பற்றியும் அமைந்திருக்கின்றன. So we renounce material happiness and material sense gratification. பௌதிக சந்தோஷத்தையும் பௌதிக புலனுகர்ச்சியையும் விட்டு விடுவது இதில் அடங்குகிறது. So rtha-parityāgo mad-arthe. That means we reject material things in favor of the Lord. அதாவது பௌதிகமான செயல்பாடுகளை எல்லாம் பகவானுடைய சேவையில் நாம் விட்டு விடுகிறோம், துறந்து விடுகிறோம். But if we look closely in nectar devotion, this is also among the first 10 items of bhakti. பக்தி ரசாமிருத சிந்துவை நுணுக்கமாக பார்ப்போமானால் பக்தியின் முதல் 10 அங்கங்களுக்குள் இதுவும் அடங்குகிறது. In which it is said that we renounce things for the Lord. அதாவது பகவானுக்காக நீங்கள் அனைத்து பௌதிக விஷயங்களையும் துறப்பது. So then we have other items here like rtha and tapa, etc. we do for the Supreme Lord. மேலும் இங்கு பரமபுருஷ பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய விரதம் தப்பம் இவையும் கூறப்படுகிறது. So this of course we can say this is something like karma mishra bhakti. இதை நாம் கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். We do the activities of karma yoga, which is rtha, tapa, hutaṁ, etc. But we do it for the Lord. விரத தப உத்தா இவையெல்லாம் கர்மயோகத்தின் அங்கங்களாகும். ஆனால் இவையும் கூட பகவானுக்காக செய்யப்படலாம். So we perform devotional activities. We also perform the activities of varnashram, but without material desires. பக்தி தொண்டை செய்து வரும் அதே சமயத்தில் வர்ணாசிரம கடமைகளையும் நாம் செய்கிறோம். ஆனால் பௌதிகமான பலன்களுக்கு ஆசைப்படாமல் அவற்றை செய்கிறோம். So in this way it says here bhakti sanjayate mayy, that bhakti will develop for the Supreme Lord. அப்பொழுது பரமபுருஷ பகவான் மேல் பக்தி வளரும் என்று இங்கு பகவான் கூறுகிறார். And then if you do this, you don't have to do anything else. மேலும் இதை செய்வோமானால் வேறு எதையும் செய்ய தேவையில்லை. So in other words, the process of bhakti is complete. அதாவது பக்தியின் வழிமுறையானது முழுமையானது என்று உணர வேண்டும். So the other day someone mentioned about the definition of shraddha, but we have faith that everything is accomplished by bhakti. மற்றொரு நாள் இதை ஒருவர் கூறினார், நம்பிக்கை என்றால் அனைத்தும் பக்தி செய்வதன் மூலமாக நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கைதான். Of course, that could mean that, of course, we get all the results of karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. அதாவது கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவற்றின் பலன்களையும் கூட நாம் முழுமையாக பெறுவோம் என்பது. But the devotee is not really interested in going to svarga-loka through karma yoga, getting impersonal liberation through jnana, or getting yoga siddhis through ashtanga yoga. ஆனாலும் கூட ஒரு பக்தர் கர்மயோகத்தினால் கிடைக்கும் சொர்க்கலோகமோ, ஞான யோகத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பிரம்மன் நிலையோ அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய சித்திகளிலோ அவருக்கு ஆர்வமில்லை. So another meaning is that whatever is duties are covered by doing karma yoga, that is automatically covered by bhakti. எனவே இதன் மற்றொரு பொருளாவது கர்மயோகத்தினால் என்னெல்லாம் செயல்பாடுகள் செய்யப்படுமோ இவை அனைத்தையும் பக்தியின் மூலமாகவும் செய்யப்பட்டு விடுகின்றன என்பதாகும். As Bhagavatam explains, if we water the root of the tree, the leaves are satisfied. பாகவதம் விளக்குவதைப் போல ஒரு மரத்தின் வேருக்கு நீங்கள் நீர் ஊற்றும் பொழுது அதன் இலைகளும் திருப்தி அடைகின்றன. If we worship Krishna, all the devatas are satisfied. நீங்கள் கிருஷ்ணரை வணங்கும் பொழுது அனைத்து தேவதைகளும் திருப்தி அடைகிறார்கள். So many of the karmas in karma yoga and varnashram are for satisfaction of devatas. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள கர்மயோகத்தின் பல அங்கங்களும் கூட தேவதைகளை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே தரப்பட்டிருக்கின்றன. We have to repay our debts to the devatas, to the pitras, to the sages, and to other human beings. நமது பல்வேறு கடன்கள் தேவதைகளுக்கு, பித்ருக்களுக்கு, இதர உயிர்வாழிகளுக்கு, நம் உறவினர்களுக்கு என்ற பலவிதமான கடமைகளை நாம் தீர்க்க வேண்டும். So we have various things in the varnashram system to do that, like we have tarpanas, we offer tarpanas to sages and to pitras. இதற்காக வர்ணாசிரமத்தில் தர்ப்பணங்கள் என்று அமைந்திருக்கின்றன. முனிவர்களுக்கும் நம்முடைய பித்ருக்களுக்கும் செய்யப்படுவது. If we don't do them daily, then we're considered to be sinful. இவற்றை நாம் அன்றாடம் செய்ய தவறினால் நாம் பாவிகள் என்று கருதப்படுவோம். Sinful,
have to go to hell. பாவிகள் நரகத்துக்கு செல்கிறார்கள். And if we do the activities, we go to svarga. இந்த செயல்களை சரிவர செய்வோமானால் நாம் சொர்க்கத்துக்கு செல்வோம். So based on this, many people will feel obliged to do their tarpanas. இந்த அடிப்படையில் மக்களுக்கு தங்கள் தர்ப்பணங்களை செய்வது அவசியமான கடமையாக தோன்றுகிறது. But if we worship the Supreme Lord and we don't do those things, no harm. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடும் பொழுது இவற்றை நாம் செய்யாவிட்டால் அதனால் எந்த தீங்கும் விளையாது. The devatas and the sages and the pitras are satisfied. தேவதைகளும் ரிஷி முனிவர்களும் பித்ருக்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். And so there are countless statements in the Puranas and Smritis that say that the one who does devotional service, that he immediately delivers all of his pitras and ancestors in the past and the future. இதை விளக்குவதற்காக புராணங்களிலும் இதர சாஸ்திரங்களிலும் பலவிதமான வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன. ஒருவர் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக தன்னுடைய இறந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால பித்ருக்களையும் கரையேற்றுவார் என்று. And of course, the scriptures also state that if you don't do those activities, thousands of sages in the heavenly planets, they will do everything for you. So no problem. சாஸ்திரங்கள் மேலும் கூறுகின்றன, இவற்றை ஒரு பக்தர் செய்ய தவறினாலும் கூட உன்னதமான உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளும் முனிவர்களும் நீங்கள் விட்டுவிட்ட அந்த கர்மாக்களை அவர்கள் செய்து விடுவார்கள் என்று கூறுகின்றன. So we have no debts to pay them. எனவே நீங்கள் திரும்ப கட்டுவதற்காக கடன்கள் ஏதும் இல்லை. So by performing bhakti, this completes all of our obligations to all of our ancestors and the devatas and the sages and humanity. பக்தியை செய்வதன் மூலமாக உங்களுடைய கடன்கள் அனைத்தும் முன்னோர்களுக்கோ அல்லது தேவதைகளுக்கோ ரிஷிகளுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ செய்யும் கடமைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. So when we perform bhakti, everything in karma yoga is automatically finished. பக்தியை நீங்கள் செய்யும் பொழுது கர்மயோகத்தில் நீங்கள் செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய கடமைகள் அனைத்தும் முடிக்கப்படுகின்றன. And of course, everything you can accomplish by mukti and yoga is also surpassed by bhakti. மேலும் முக்தி மற்றும் யோகத்தினால் அடையப்படக்கூடிய பலன்களையும் கடந்த பலனை நீங்கள் பக்தியின் மூலம் பெறுகிறீர்கள். But the devotee actually gets something greater than that. ஆனால் ஒரு பக்தரோ இவை அனைத்தையும் கடந்த ஒரு விஷயத்தை பெறுகிறார். And what is that? It's more bhakti. அது என்னவென்றால் இன்னும் அதிகமான பக்தி. Bhakti in the form of prema. பக்தி பிரேமையின் வடிவத்தில். So here the word bhakti is used, it produces bhakti, but actually if you look in the translation it says prema. இங்கு ஸ்லோகத்தில் பக்தி என்று கூறப்பட்டிருந்தாலும் கூட நீங்கள் மொழிபெயர்ப்பில் பார்த்தீர்களானால் அது பிரேமை என்று கூறப்படுகிறது. So we're doing the hearing and chanting, which is bhakti, and this produces bhakti in the form of prema. பகவானை பற்றி பேசுவது கேட்பது என்ற இரண்டு கடமைகளை செய்து வரும்பொழுது உங்களுக்கு இதன் விளைவாக கிடைப்பது பக்தி, அதாவது பிரேமை. So our sadhana is bhakti and our goal is bhakti. நமது சாதனையும் பக்தி, அதன் லட்சியமும் பக்தியே ஆகும். So this is much more elevated than what is achieved through karma, jnana or yoga. இது கர்மத்தாலும் ஞானத்தாலும் யோகத்தாலும் அடையப்படக்கூடிய பலன்களை விடவும் மிக உச்சகட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது. It includes everything else, but it surpasses. அனைத்தையும் உள்ளடக்குகிறது, அனைத்தையும் கடந்தும் நிற்கிறது. So in this way, the devotee is superior to all the other karmis, jnanis and yogis. இவ்விதமாக ஒரு பக்தர் அனைத்து கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் அனைவரையும் உன்னதமான நிலையில் கடந்து நிற்கிறார். So here very clearly we have the main activities of the devotee. எனவே இங்கு பக்தர்களின் முக்கியமான செயல்பாடுகள் தரப்படுகின்றன. So here we have things like hutaṁ, iṣṭaṁ, dattaṁ, etc., which more or less are varnashrama activities. இங்கு உதா, இஷ்டம், தத்தா என்று கூறப்படுவை எல்லாம் பொதுவாக வர்ணாசிரம கடமைகள். So do we have to do these activities or not? நாம் இவற்றையெல்லாம் செய்யத்தான் வேண்டுமா, இல்லை தேவையில்லையா? So if we're not even part of the varnashram system, then obviously we wouldn't do them. இவையெல்லாம் வர்ணாசிரமத்தில் இல்லை என்றால் நாம் இதை செய்ய போவதில்லை. If we're part of the varnashram system, then we may do them. வர்ணாசிரமத்திற்குள் அமைந்திருக்குமேயானால் நாம் செய்ய வேண்டுமானால் செய்யலாம். Usually these activities are done for material purposes. ஆனால் பொதுவாக இந்த செயல்கள் எல்லாம் பௌதிக நோக்கத்துடன் செய்யப்படுகின்றன.
Why do people do vratas? மக்கள் ஏன் விரதங்களை அனுஷ்டிக்கிறார்கள்? We see many people, what is this, Navaratri, they have a vrata for that, or they have Ayappa vrata, whatever. உதாரணமாக நவராத்திரி விரதம், ஐயப்பன் விரதம் என்று இருக்கின்றன. And of course, in scripture, there are many, many vratas. There's a Magh month vrata, bathing in the river, cold river every day, Magh month. மேலும் சாஸ்திரங்களுக்குள் சென்று பார்ப்போமானால் இன்னும் பல விரதங்கள் கூறப்படுகின்றன. உதாரணமாக மாக மாசத்தில் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய விரதம் தினந்தோறும் புனித நீரில் நீராடுவது. And we have everyone going to Kumbh Mela every Magh Mela, whatever, Magh month. அல்லது ஒவ்வொரு மாக மாதத்திலோ மாக மேளாவிலோ மக்கள் கும்பமேளாவுக்கு செல்கிறார்கள். So most people are going for punya. இது எதற்காக செய்யப்படுகிறது என்றால் புண்ணியத்திற்காக. So of course the scriptures say yes, by doing this particular vrata, this particular sacrifice, etc., you get some punya. சாஸ்திரங்களும் இதை ஆமோதிக்கின்றன. இத்தகைய விரதங்களையும் பூஜைகளையும் அனுஷ்டிப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று. For some people, that's the ultimate dharma. That's dharma for people. That's what you should do. சில மக்களுக்கு இது மட்டுமே அவர்களது தர்மமாக அமைகிறது. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இதுவே என்று. And Krishna encourages that in chapter 3 of Bhagavad Gita. இதை கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்தில் அங்கீகரிக்கிறார், ஆமோதிக்கிறார். But later on he says all of this is temporary resolve. Better go for something higher, permanent resolve. ஆனால் பிற்பாடு பகவான் கூறுகிறார், இவை அனைத்தும் தற்காலிகமான பலன்களையே தரவல்லன, நீங்கள் இதையும் கடந்து நிரந்தரமான பலன்களை நோக்கி செல்லுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறார். And to get permanent results, we worship Krishna. அத்தகைய நித்தியமான விளைவுகள் வேண்டும் என்றால் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். So therefore, not necessary to do these other activities. என்றால் இந்த இதர அங்கங்களை, இந்த செயல்களை செய்வதற்கு தேவையில்லை. But one may do them, but not for material benefits. So it says here, mad-arthaṁ, you do them for the Supreme Lord. ஒருவர் இதை செய்வதனாலும் கூட தனக்காக பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் பகவானுடைய திருப்திக்காக இவற்றை செய்யலாம். So therefore we do vratas on behalf of the Supreme Lord. அதாவது விரதங்களையும் பகவானுடைய சார்பில் நாம் செய்யலாம். So our main vrata, of course, is ekadasi. நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விரதம் ஏகாதசி விரதம். And then we have a vrata for Janmashtami. அதன் பிறகு ஜன்மாஷ்டமிக்கு ஒரு விரதம். Or a vrata for Chaturdashi or Ramnavami. அல்லது நித்யானந்த திரையோதசி, ராமநவமி என்று விரதங்கள் இருக்கின்றன. So these are days of fasting for worshiping the Lord. இத்தகைய தினங்களில் நாம் உண்ணாவிரதம் இருந்து பகவானை வழிபாடு செய்கிறோம். So in this way, all the activities which are, you can say, also part of varnashram, we do them in devotional service, but the Lord is the center of those duties. இதை போல வர்ணாசிரமத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சில செயல்பாடுகளை நாம் பக்தி தொண்டிலும் செய்கிறோம். ஆனால் இவை அனைத்தும் பகவானுடைய மகிமைக்காக செய்யப்படுகின்றன. So in this way, we modify those activities and make them into devotional activities. விதமாக அதே செயல்களை நாம் சிறிது மாறுபடுத்தி பக்தி செயல்களாக மாற்றுகிறோம். And we have no material desires in those activities, only desire to please Krishna. இந்த செயல்களை செய்வதில் நமக்கு பௌதிகமான நோக்கங்கள் ஏதும் இல்லை. பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் ஒரே நோக்கத்துடன் செய்கிறோம். So once we're doing our activities of devotional service, then definitely nothing else is there. Nothing else remains. There's no artha that remains. There's no goal that remains other than bhakti. நம் செயல்களை அனைத்தும் இவ்வாறு பக்தியாகவே நாம் செய்யும் பொழுது நாம் செய்வதற்கு வேறு செயல்கள் எதுவும் பாக்கி இல்லை. நமக்கென்று வேறு எந்த விதமான லட்சியங்களும் கூட இல்லை. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. There is a follow-up question from yesterday's session, Maharaj. This is from Sumita Krishna Prabhu. Since Uddhava wants to hear about pure devotional service, which is the highest form, question is why the Lord in the beginning talks about other goals like karma, jnana, ashtanga, etc. உத்தவர் தூய பக்தி தொண்டை விளக்குமாறு தான் பகவானை கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் இதிலும் கூட எதற்காக கர்மா, ஞான போன்ற விஷயங்களை பகவான் ஆரம்பத்தில் கூறுகிறார்? Well, same in Bhagavad Gita. Why does Krishna talk about karma yoga, jnana yoga, and astanga yoga? Not really necessary. எவ்வாறு பகவத்கீதையிலும் கூட பகவான் முதலில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை கூறினாரோ அதை போலத்தான் அவை அவசியம் இல்லை. But then, as I mentioned previously, sometimes the Bhagavatam is there to hide
the jewel, the great secret of bhakti from the non-devotees. மேலும் நான் முன்பு கூறியதைப் போல பாகவதத்திலும் கூட பக்தி எனக்கூடிய மிக விலை உயர்ந்த ரத்தினத்தை சாதாரண மனிதர்களிடமிருந்து மறைக்கும் விதமாக அது புதைத்து வைக்கப்படுகிறது. So the Bhagavatam is like Mohini avatar. எனவே பாகவதத்தை மோகினி அவதாரத்துடன் ஒப்பிடலாம். And these ideas are presented to attract the other people, but the devotees understand the real essence is bhakti, as explained in these verses here. எனவே இந்த இதர கருத்துக்கள் மற்ற பக்தர் அல்லாத மக்களை கவருவதற்காக தரப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இறுதியில் பக்தி என்னக்கூடிய லட்சியத்தை பக்தர்கள் மட்டுமே பெறுகிறார்கள். So the devotees, after reading the previous chapters, they come to this chapter and they say, okay, fine, I understand what the meaning actually is. மற்ற அத்தியாயங்களை படித்த பிறகு இந்த அத்தியாயத்துக்கு வரும்பொழுது பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், ஆஹா, மற்ற விஷயங்கள் எனக்கு தேவையில்லை, நான் செய்ய வேண்டியது பக்தி மட்டுமே என்று. But the karmis and gyanis, they will get stuck on those chapters. They come to this chapter, they don't really understand it. கர்மிகளும் ஞானிகளும் இதர அத்தியாயங்களில் கவரப்பட்டு விடுகிறார்கள். இந்த அத்தியாயத்துக்கு வரும்பொழுது அவர்கள் எதையும் புரிந்து கொள்வதில்லை. But we don't reject these processes. If you're not qualified for bhakti, yes, you do these other processes. நாமும் இந்த இதர வழிமுறைகளை நிராகரிப்பதில்லை. நீங்கள் பக்திக்கு தயாராக இல்லை, தகுதி பெறவில்லை என்றால் இந்த இதர வழிமுறைகளை செய்யுங்கள் என்று அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். And therefore that information is given for those people. எனவே அத்தகைய மக்களுக்காகத்தான் இந்த விவரங்கள் தரப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. This is a question from Krishna Prabhu. Maharaj mentioned about that it is not necessary for a devotee to abide by varnashram rules. What is the stage of the devotee in Shraddha to Prema ladder? What is the stage of that devotee in the Shraddha to Prema ladder? ஒரு பக்தர் வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்ய தேவையில்லை, அவர் பக்தியை மட்டும் செய்தால் போதுமானது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அத்தகைய பக்தர் இந்த ஸ்ரத்தையிலிருந்து பிரேமை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏணியின் எந்த படியில் இருக்க வேண்டும்? I mean the stage of giving up varnashram? Yes, Maharaj. In the Bhagavad it says, when you develop faith in the activities of bhakti, then you don't have to do the other activities. So at the beginning of bhakti, pure bhakti, then you're not obligated. பாகவதம் இதற்கு விடையாக கூறுகிறது, நீங்கள் எப்பொழுது பக்தி பாதையில் நம்பிக்கை பெறுகிறீர்களோ அப்பொழுது இந்த இதர கடமைகளை விட்டு விடலாம். எனவே அந்த நம்பிக்கை உண்டான பிறகு இந்த கடமைகளுக்கான தேவை நீங்குகிறது. Nevertheless, I also mentioned that usually the people in the varnashram system, especially the grihasthas, they follow the varnashramic duties along with their bhakti. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியுள்ளபடி பொதுவாக வர்ணாசிரமத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் தங்களுடைய பக்தி செயல்களுடன் கூடவே இதர வர்ணாசிரம கடமைகளையும் செய்து வருகிறார்கள். And only when they become very detached and very absorbed in Krishna, then they give up everything and they just do bhakti. மிகவும் பற்றின்மை உண்டான பிறகு, கிருஷ்ணரில் மனம் ஆழ்ந்து போன பிறகு இந்த வர்ணாசிரம கடமைகளையும் அவர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள். These are called the nirapekshas. அத்தகைய பக்தர்கள் நிரபேட்ச பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். So there were, say, rare, just as sannyasis are rare than grihasthas, so nirapekshas are rarer than the regular devotees. எவ்வாறு சன்னியாசிகள் அபூர்வமானவர்களோ அதே போலவே கிரகஸ்தர்களிலும் இத்தகைய நிரபேட்ச பக்தர்கள் மிகவும் அபூர்வமானவர்கள். So that means that the other people in the varnashram system, they would follow their varna and ashramic duties. எனவே மற்றபடி வர்ணாசிரமத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் கூட தங்கள் வர்ணாசிரம கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள். But their varna or their ashram does not determine their status as a devotee. In other words, a Brahman devotee is not superior to a Sudra devotee, etc. ஆனால் அவர்கள் வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ கொண்டு அவர்கள் பக்தியில் எந்த தரத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் தீர்மானிக்க முடியாது. ஒரு பிராமணரோ சூத்ரரோ யாராக இருந்தாலும் பக்தி தொண்டுக்கு தகுதி பெற்றவரே ஆவார். And if they're not in the varna ashram system, they do bhakti, they're also on the same level. வர்ணாசிரமத்தில் இல்லாமல் கூட பக்தி தொண்டு செய்வாரானால் அதே தளத்தை அவர் அடைகிறார். And thus it says that even the chandala or the dog eater who's outcast, not in the varnashram system, if he chants the name of the Lord once purely, he's better than a brahmana. எனவேதான் ஒரு சண்டாளரோ நாயை உண்பவரோ வர்ணங்களுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜாதியை சேர்ந்தவரோ யாராக இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பாரானால் அவர் தூயவராகிறார் என்று. So those that are born into that system, generally they follow those same rules as long as they are grihasthas. எனவே அவரவர் எந்த வழியில் பிறவி எடுத்திருக்கிறாரோ அதற்கு உண்டான வர்ணாசிரம கடமைகளை கிரகஸ்தர்களாக அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். So they have their what we call the nitya kriyas and their naimitic kriyas. அவர்களுக்கென்று நித்திய நைமித்திக கடமைகள் இருக்கின்றன. So they have their daily
activities. For instance, the Brahmana has his daily activities like Sandhyavandana and Tarpanas and whatever. அதாவது அன்றாட கடமைகள் என்று இருக்கின்றன. பிராமணர்களுக்கு உதாரணமாக சந்தியாவந்தனம், தர்ப்பணம் போன்றவை அமைந்திருக்கின்றன. And they have their naimittic activities like Shraddha ceremonies. நைமித்திக கடமைகளாக ஸ்ராத்த செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. So the devotees born into that system, they follow those activities. எனவே அத்தகைய வழிமுறைக்குள் பிறவி எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் அந்த செயல்களையும் செய்து வருகிறார். But they do them so they're non-contradictory to bhakti. ஆனால் அவற்றை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அது பக்திக்கு முரண்படாத விதத்தில் அவர்கள் செய்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. Shyam Balram Prabhu, I'm unmuting you. Please unmute and ask a question. Maharaj, Hare Krishna. In 11 canto, Srimad Bhagavatam said that this normally the sarva-siddha, the aṅga of the sarva-siddha bhakti is produce the bhakti. But now, how the varnashram dharma, which is the aṅga, that activities that which is material, can produce the bhakti. ஸ்வரூப சித்தி என்பதற்கு ஒரு தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக அத்தகைய பக்தியை ஒருவர் எவ்வாறு பெறுவார்? So we can say that a varnashram maybe it's a slight cause of bhakti. வர்ணாசிரமம் என்பது பக்திக்கு ஒரு சிறிய தூண்டுதல் என்று நாம் கொள்ளலாம். That's mentioned, I think, in the first chapters of Nectar Devotion. இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் முதல் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. So it's a slight cause because within the varnashram system there's worship of Vishnu or Krishna. வர்ணாசிரமத்திற்குள்ளும் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணருடைய வழிபாடும் அமைந்திருப்பதன் காரணத்தினால் ஓரளவுக்கு அது பக்திக்கு தூண்டுதலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. But it is not the main activity, and it may not be along with Devata worship, etc. ஆனால் அது முக்கியமான செயல்பாடாக கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் இதர தேவதைகளையும் வர்ணாசிரமத்திற்குள் வழிபடப்படுகிறார்கள். So it may be a type of mixed bhakti, which is a minor element in varnashram. அது ஒரு வகையான கலப்பட பக்தியாக இருக்கலாம். அதுவும் கூட வர்ணாசிரமத்தின் ஒரு சிறு அங்கம்தான். And in itself, it cannot produce pure bhakti. எனவே அதுவாகவே தூய பக்தியை நமக்கு தர முடியாது. So the real cause of pure bhakti is mercy of devotees who have pure bhakti. பக்திக்கான உண்மையான தூண்டுகோல் காரணமாவது தூய பக்தர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய கருணையே ஆகும். So if one's performing bhakti, that's sarva-bhūteṣu bhakti, hearing, chanting, remember these first activities mentioned in this verse, that's called sarva-bhūteṣu bhakti. The very activity itself is conceived of and manifests bhakti. எனவே ஸ்வரூப சித்தி பக்தி என கூறப்படுவது இந்த ஸ்லோகங்களில் முதலில் கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் போன்ற நேரடியான பக்தி வழிமுறைகளே ஆகும். அவற்றை செய்யும் பொழுது இதர வழிமுறைகள் அதற்கு தேவையில்லாமல் சுதந்திரமான வகையில் அது பலன்களை தருகிறது. So one can do the varnashram activities along with it, like nitya and naimittic kriyas, which are non-contradictory to bhakti. So we can include them in bhakti, and they would become aṅga-ceṣṭā bhakti. They reach their perfection by getting associated with bhakti. அப்பொழுது அவர் வர்ணாசிரமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வர்ணாசிரமத்திற்கு முரண்படாத நித்திய நைமித்திக கர்மாக்களையும் செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் அந்த முக்கியமான அந்த பக்தி வழிமுறைகளையும் செய்து வரலாம். அப்பொழுது அவர் சங்கசித்த பக்தி என்பதை அடைகிறார். அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளும் பக்தியோடு தொடர்பு கொண்டுள்ள காரணத்தினால் அவையும் பக்தி செயல்களாக அமைகின்றன. But in doing those activities, we should not also have material desires for those activities. அதே சமயம் அந்த பக்தி அல்லாத இதர செயல்களை செய்து வரும்பொழுது அவருக்கு வேறு விதமான நோக்கம், பௌதிகமான நோக்கம் இருக்கக்கூடாது. So this is a type of karma misra bhakti, but approved. There's nothing wrong with that, as long as there's no material desires in those activities. எனவே இங்கு கூறப்பட்டிருப்பது ஒரு வகையில் கர்ம மிஸ்ர பக்தி என ஆகும். ஆனாலும் கூட அந்த கர்மாக்கள் எந்த விதமான பௌதிக நோக்கமும் இல்லாமல் செய்யப்படுவதன் காரணமாக அது ஏற்கப்படுகிறது. So why would we do the activities at all? அப்படி என்றால் ஏன் அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும்? Only as a matter, one, of instructing others. ஒரே முக்கியமான காரணம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக அமைவதுதான். They don't have faith in bhakti, then they should at least have faith in varnashram. அவர்களுக்கு பக்தியில் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் குறைந்தபட்சமாக வர்ணாசிரமத்திலாவது நம்பிக்கை இருக்கட்டுமே. And therefore Krishna also followed those rules when he's the king in Dwarka. எனவேதான் துவாரகையில் அரசராக கிருஷ்ணரும் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார். This question is from Mangalmay Malini Mataji. Is there any eligibility
for the generations before and after to get the benefit from a devotee in line? And the second part is, does a Vaishnavi's devotion also help them? Huh? Does a Vaishnavi's devotion also help the before and after? Any devotee obviously benefits the parents and the grandparents, the great-great-grandparents, anyone that also in the future, they get benefit from that. கேள்வி என்னவென்றால், ஒரு பக்தரின் மூலமாக அவருக்கு முந்தைய தலைமுறைகளும் பிந்தைய தலைமுறைகளும் பயன்பெறுகிறாள் என்று கூறப்படுகிறது. அதை எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்று விளக்க வேண்டும். அடுத்த கேள்வி, ஒரு வைஷ்ணவிக்கும் கூட இத்தகைய பலன்கள் கிடைக்குமா என்பது. மகாராஜருடைய பதில், நிச்சயமாக ஒருவர் பக்தராகும் பொழுது முந்தைய பிந்தைய தலைமுறைகள் அனைவரும் அதன் பயனை பெறுகிறார்கள். So, of course, they can free their ancestors from hellish existence. அவர்கள் தன்னுடைய முன்னோர்களை நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கலாம். But they can also take them to Vaikuntha even. அவர்களை வைகுண்டத்திற்கும் கூட அழைத்து செல்ல முடியும். So the process of bhakti is all powerful. எனவே பக்தியின் சக்தியோ மிக அபரிமிதமானது. Thank you, Maharaj. This question from Sarna Madhav Prabhu. We are seeing the glories of bhakti and how it is the highest yoga. However, pure devotion is very rare as per nectar of devotion. Krishna does not bestow very easily pure devotion. No, that's not rare. That's bhava. It's rare. பக்திதான் மிக உயர்ந்ததான ஒரு யோகம் என்று பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அது பாவத்தை பற்றி கூறப்பட்ட வாக்கியம். So pure bhakti starts with sadhana. தூய பக்தி என்பது சாதனையிலிருந்து தொடங்குகிறது. So we do sadhana of pure bhakti, and that leads to bhava and then to prema. நாம் தூய பக்தி சாதனையாக தொடங்குகிறோம். அது நம்மை இறுதியில் பாவத்துக்கும் பிரேமைக்கும் இட்டு செல்கிறது. This question from Jeevan Gaur Hari Prabhu. Lord Chaitanya said, you should maintain your family for my pleasure. The question is, so for a devotee maintaining a family and working outside, can it be considered spiritual as an act of pleasing Krishna? சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்கள் குடும்பத்தை என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக பராமரிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். எனவே ஒருவர் வெளியில் தொழில் செய்து தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த பக்தர் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக செய்கிறார் என்று கொள்ளலாமா? So this is the person who has who's a householder, then he has a family, he has to support the family. So therefore, as much as possible, he follows the varnashramic rules. ஒரு கிரகஸ்தர் தனக்கு குடும்பம் இருக்கிறது, அவர்களை பராமரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் தொழில்களை மேற்கொள்ளும் பொழுது வர்ணாசிரமத்தின் கடமைகளை முடிந்தவரை அவர் பராமரிக்கிறார். So the rules of bhakti don't include that. So we have hearing, chanting, remembering. We don't have raising a family, etc. Working in the. That's not. Those aren't direct angas of bhakti themselves. But we can incorporate the rules from the varnashram and use them for raising the family and relate that to bhakti also. இவையெல்லாம் தூய பக்தியின் சட்டங்களாக நமக்கு கூறப்படவில்லை. அவற்றின் அங்கங்களுக்குள் இவ்வாறு தொழில் செய்வது, வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்வது அதற்குள் அடங்கவில்லை. ஆனாலும் கூட ஒரு பக்தருக்கு இத்தகைய நிலைமையில் கிரகஸ்தராக குடும்பத்தின் கடமைகள் இருக்கிறது என்ற பட்சத்தில் அந்த வர்ணாசிரமத்தில் அதற்கு உண்டான சட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவரது பக்தி பாதைக்குள் அதை இணைத்துக் கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. There are several questions today, Maharaj. This question is Srinivas Nitai Prabhu. This refers to this verse, mad-artheṣv aṅga-ceṣṭā, states that ordinary bodily activities such as brushing the teeth, taking bath, etc. should be all offered to the Supreme Lord as devotional service. Question is, what does arpaṇaṁ offering means? Because someone may do anything he wants to do and say that is an offering to the Lord. இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் அன்றாட செயல்பாடுகளாகிய காலையில் எழுந்திருப்பது, குளிப்பது, பல்துலக்குவது இவற்றையும் கூட பகவானுடைய அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். அர்ப்பணம் என்பது என்ன என்பதை தயவுசெய்து விளக்க வேண்டும். அல்லது ஒருவர் தான் செய்யும் அனைத்தையுமே எத்தகைய செயல்களாக இருந்தாலும் கூட அவற்றை அர்ப்பணம் என்று தானாக மனக்கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். Well, there are particular ways of doing that. We have the Vedic way, so brushing the teeth and bathing. Then you have Vedic mantras. இதை செய்வதற்கு வேதத்தில் கூட வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. பல் துலக்குவது, ஸ்நானம் செய்வது இவற்றிற்காக வேதங்களில் மந்திரங்கள் உள்ளன. But then of course we have the Pancharatra mantras as well. அதே போல பாஞ்சராத்திரத்திலும் மந்திரங்கள் உள்ளன.
So if you chant those mantras, then we understand that the bathing is related to the Supreme Lord. அந்த மந்திரங்களை நீங்கள் ஜபிப்பீர்களானால் எவ்வாறு ஸ்நானம் பகவானுடைய பக்திக்கு தொடர்புள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள். So in this way, and then once you do that, the whole purpose is one, so to remember the Lord in that act itself, and two, you're purified so you can do other acts for the Lord. இதை செய்வதன் நோக்கமாவது அந்தந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது நீங்கள் பகவானை நினைவு கொள்கிறீர்கள், அதன் மூலமாக இதர செயல்களையும் பகவானுடைய ஞாபகத்துடன் செய்வதற்கு நீங்கள் தகுதி பெறுகிறீர்கள். So without brushing your teeth and bathing, you cannot do puja, you cannot do japa, you cannot do other services for the Lord. பல் துலக்காமலோ குளிக்காமலோ நீங்கள் ஜபம் செய்ய முடியாது, பகவானுடைய சேவைக்கான இதர செயல்பாடுகளையும் செய்ய முடியாது. So they're not direct bhakti, but they're related to the direct aṅga-ceṣṭā. எனவே அவை நேரடியான பக்தியாக இல்லாவிட்டாலும் பக்தியின் நேரடியான அங்கங்களுக்கு அவை தொடர்பு கொண்டு விளங்குகின்றன. This question is from Sima Sudarshan Prabhu. At what point of time devotion culminates into Krishna prema? Is it possible to attain prema only by practicing Vaidhi bhakti? As prema was introduced by Chaitanya Mahaprabhu only, what was the destination of devotees before Chaitanya's advent? பக்தியை செயல்பாட்டின் பொழுது எந்த நிலையில் அது நம்மை பிரேமையில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது? இந்த பிரேமை எனக்கூடிய தளம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு முன்பாக பக்தர்கள் அதிகபட்சமாக எந்த நிலையை பெற்றார்கள்? Well, the normal way to get prema is either through sadhana and bhava and prema. And sadhana has two types, vaidhi or raganuga. So by practicing vaidhi bhakti, you can go to bhava and get prema, or by doing raganuga bhakti, you can go to bhava and prema also. Either way. பிரேமையை பெறுவதற்கு சாதனா பக்தியை செய்து அதன் பிறகு பாவத்தை அடைந்து அதன் பிறகு பிரேமத்தை அடைய வேண்டும். இந்த சாதனா பக்தியிலும் 2 வழிமுறைகள் அமைந்திருக்கின்றன. அதாவது வைதி பக்தி, ராகானுக பக்தி என்று. நீங்கள் வைதி பக்தியை செய்து அதன் பிறகு ராகானுக பக்திக்கு வந்து அதன் பிற்பாடு பாவம் பிரேமை இவற்றை அடையக்கூடும். But the other process, which is rare, is to get great mercy of the devotee or mercy of the Supreme Lord. இன்னொரு வழிமுறையானது மிக விசேஷமான அபூர்வமான வழிமுறையாவது ஒரு பக்தருடைய கருணையையோ அல்லது பகவானுடைய விசேஷ கிருபையையோ பெற்று அதன் மூலமாக பிரேமையை அடைவது. This one is Manohari Murlidhar Prabhu. If wife does great bhakti and husband does bhakti but not on higher stage, whether husband will get the benefit of wife's bhakti? மனைவி கணவர் இருவரும் பக்தி செய்கிறார்கள். ஆனால் கணவரின் பக்தியை விட மனைவியின் பக்தி உன்னதமான தன்மையில் இருக்கிறது. அப்பொழுது கணவர் அந்த பலனை அவரது பங்கை அதிலிருந்து பெறுவாரா? Well, usually in the scriptures they state it the opposite. சாஸ்திரங்கள் இதற்கு எதிர்மறையான கருத்தை கூறுகின்றன. But of course that's also possible. ஆனால் அதுவும் சாத்தியமே. This one is from Medhavini Sakhi Mataji. Does one become interested in devotional service as per the original Swarup Siddhi that one was in the spiritual world, or is it independent of that? For example, if you're interested in kirtan or cooking but not in preaching, so is this interest based on our original constitutional position? நமக்கென்று ஒரு ஸ்வரூப சித்தி இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள செயல்பாடுகளின் கவர்ச்சி உண்டாகுமா? உதாரணமாக சிலருக்கு பகவானுக்கு சமையல் செய்வதிலும் அல்லது கீர்த்தனத்திலும் ஆர்வம் இருக்கிறது, பிரச்சாரம் செய்வதில் ஆர்வம் இருப்பதில்லை. இவையெல்லாம் அவருடைய ஸ்வரூப சித்தியின் இருந்து தோன்றுகின்றனவா, இல்லை அவற்றிலிருந்து சுதந்திரமானதா? Well, at a very advanced stage it may be so, but at a beginning stage the interest may be because of material reasons. முன்னேறிய நிலையில் அத்தகைய தன்மைகள் தோன்றலாம், சொரூப சித்தியிலிருந்து அவர்களுடைய ஆர்வங்கள் உண்டாகலாம். ஆனால் ஆரம்ப நிலையில் இவை நம்முடைய பௌதிகமான தன்மையிலிருந்தே தோன்றுகின்றன. So you may be a great cook in your last life, so therefore this life you find it easy, so you're interested in cooking, so you cook for the deity. முந்தைய பிறவியில் நீங்கள் சிறந்த சமையல்காரராக இருக்கலாம். எனவே அந்த சக்தியை நீங்கள் இப்பொழுது பகவானுடைய சேவைக்காக பக்தியில் வந்த பிறகு சமையல் செய்வதில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள். Or you may have done devotional cooking in last lifetime and you continue in this lifetime. அல்லது முந்தைய பிறவியில் நீங்கள் பக்தராக பகவானுக்கு சமையல் செய்திருக்கலாம், அதை நீங்கள் இந்த பிறவியிலும் தொடரலாம். Maharaj mentioned about a shloka of karma arpaṇaṁ of Srimad Bhagavatam Maharaj. Can you give the reference for that, Maharaj? Oh, what is it? Kayena manasaḥ. See here. Okay, we'll search for that, Maharaj. Yeah.
Maharaj, I think maybe just a last question. Now we are almost towards the end. This is from Uttama Damayanti Mataji. Is there a possibility that one will ultimately get bhakti if he or she sincerely follows the varnashramic dharma? What is that? Is there a possibility that one will ultimately get bhakti if he or she sincerely follows the rules of varnashram dharma? உண்மையுடன் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கடமைகளை ஒருவர் செய்து வருவாரானால் இறுதியில் அவர் பக்தியை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? Well, if you never get the mercy of devotees, no. பக்தர் கருணை இல்லாமல் நிச்சயமாக இல்லை. Okay, Maharaj, can I just borrow a few minutes? Sorry. This is from Jagannath Jagaraj from YouTube. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranams. Please enlighten me. I heard that originally Bhagavad Gita spoken by Lord Vishnu. How can we understand this, Maharaj? முதலில் விஷ்ணுவால் பேசப்பட்டது என்று நான் கேட்டிருக்கிறேன். எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? I don't know who said that. No problems, Maharaj. Okay. I have the verse here from Bhagavatam. Kayena vacha manasandriyarva buddhatmana vanusratas sabhava karoti at sakalam prasmai narayan and iti samarpaya tat. That's the verse from 11:2-36, which was covered before, I guess, in 11th canto. பாகவதம் 11:2-36 ஸ்லோகம் இந்த கர்மார்ப்பணத்திற்கான மந்திரத்தை நமக்கு கூறுகிறது. காயேன வாச்சா என்பதாக தொடங்கக்கூடிய அந்த மந்திரத்தை நாம் கர்ம அர்ப்பணத்திற்கு பயன்படுத்துகிறோம். Thank you, Maharaj. One last question from Sumitra Krishna Prabhu. This may not be related to today's topic, but still it is important. We see devotees refuse to wear mask in spite of medical experts mentioning that wearing mask is very important to counteract this virus. Devotees feel that since they are performing devotional service, they will be protected by Krishna. So no need to wear mask or follow any COVID protocol. How to understand this, Maharaj? Well, similarly, you could also walk out in the middle of this red light all the time and say, I'm protected by Krishna. Who does that? Not follow the green light, or drive the car and go through all the red lights. You know, I'm protected by Krishna. I won't follow any of the rules, traffic rules. You can say that also. But generally we follow. மருத்துவ நிபுணர்கள் முகக்கவசம் அணிவதன் அவசியத்தை கூறிய பிறகும் கூட சில பக்தர்கள் அதை தவிர்க்கிறார்கள். நாங்கள் முகக்கவசம் அணிய தேவையில்லை, வேறு கோவிட்கான அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றவும் தேவையில்லை, ஏனென்றால் நாங்கள் பகவானிடம் பக்தி செய்கிறோம் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், நீங்கள் தெருவில் நடந்து செல்லும் பொழுது சிவப்பு விளக்கிலும் கூட தொடர்ந்து நடந்து செல்லலாம், ஏனென்றால் நான் பகவானுக்கு பக்தி செய்கிறேன், எனக்கு ஒன்றும் நேராது எனக்கூடிய விதத்தில். எனவே அவ்வாறு செய்வது தவறாகும். Of course, we could also do it, make it devotional, say, well, I like prasadam, so I'll eat all the ghee and all the sugar and all the halava and all the rasgullas offered to the Lord and the puris and the parotas all soaked in ghee. I can do that, but it may be bad for your health also. அதே போல பகவானுடைய பிரசாதம் மிக நெய்யினால் அதிகமான செய்தப்பட்ட பண்டங்களையும் கூட நாம் அதிகமாக உண்ணும் பொழுது நம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்கு அது கேடாகக்கூடும். எனவே நாம் அதை செய்வதில்லை. One last question, Maharaj. Manohar Mayapur Prabhu is asking, in Bhagavad Gita 9:27, Krishna says, do whatever we do as an offering to Krishna. Does it falls under secondary or primary angas of bhakti, since you mentioned that karma arpanam is also in the anga of bhakti? Well, this actually, I think usually our acharyas put this under a type of karma misra bhakti. நாம் செய்யும் கர்மங்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் அதை பக்தியின் முக்கிய அங்கத்துடன் சேர்த்து செய்யலாம் என்று கூறினீர்கள். இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். அப்பொழுது மகாராஜ் கூறிய பதில், இவை நமது ஆச்சாரியர்கள் கர்ம மிஸ்ர பக்தியாகவே இவற்றை கூறுகிறார். Thank you so much for your time, Maharaj. Hare Krishna, Dandat Pranams. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होनेस भानुस्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Sorry Prabhuji's and Mataji, I think there were some questions. I'm seeing some messages that were not able to cover. Rest assured that this will be covered in the upcoming sessions. But I think we were almost able to cover most of it. I think I just see maybe a couple of them. விட்டு போனதாக ஒரு 2 கேள்விகள் இருக்கலாம். அடுத்த வகுப்பில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். My apologies. Yeah. So one second, let me close the recording.